Assalamualaikum semua. Salam doktor, khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Doktor. So far, Alhamdulillah. You all semua okay? Alhamdulillah doktor, masih bekerja Ya. hari ni. Wah, bekerja ke? Ya doktor. Weekend bekerja ke? Outstation doktor, outstation. Oh, station. Okay. So, ada rakan-rakan yang lain tu dia hadir ke tak ada ini? Sebelum kita start, ada maklumat ke? Oh, mungkin sekejap lagi kot, lambat sikit kot doktor. Ya. Okay. Mungkin ada masalah connection ke? I see. So based on 2 weeks punya lecture ni, is there any questions ke lagi apa ke? Are you ready for next week punya presentation ke apa? Sebelum kita start ni. Ke semua okay? Basically, masih tengah go through yang doktor untuk next new presentation tu lah, tengah prepare. I see. Okay, So dah ada topic lah. baca-baca sikit-sikit. So nanti next week kita tengoklah siapa start dulu ke dan sebagainya lah. Hopefully benda tu smooth lah. InsyaAllah doktor. So depend lah pada case study apa ke, so that you understand lah apa ni dia punya flow, requirement dan sebagainya sebaik yang mungkin. Sebab case study ni penting bila masuk betul-betul apa ni buat cyber security dan juga forensik ni. So benda ni memang ikut SOP, kena faham teknologi, so what kind of training and what not lah. So that's very important lah. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita start kita punya lecture lah. So yang lain tu bila diorang masuk they just join lah. So nanti saya akan apa ni buat slide presentation sekejap lah. Okay doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Salam. Dan selamat pagi semua. So memang kelas kita pagi sikit lah. That's why kita ada slot apa ni untuk breakfast ke apa. So 3 hours lah. Saya pernah dulu buat part time juga. So it's quite challenging. That's why I think I understand you punya perspektif ataupun situation dengan kerja dan sebagainya, dan juga inisiatif orang kata nak dapatkan academic qualification lah. But it is very good lah, ya. So because nowadays memang orang tengok into academic qualification, certification, competency and the rest lah. So kalau ada additional, better, and then you have a competitive advantage, added advantage. All those requirements too very important. So I try to orang kata try to fit in ataupun try to provide perspective lah as a cyber defender ataupun cyber threat analyst, digital forensic analyst, so that you have more perspective nanti in the future on how to make a decision, ya. So hari ni this week punya agenda week 3, kita dah masuk week 3. Next week 4, very important. So you have to do a presentation. So from the presentation is about
I think 10% dari permarkahan keseluruhan. So after the presentation tu it be more technical. So be prepared. Yang sebelum ni is nak ground setting in terms of understanding of what is really cyber security. Some of the people yang even in cyber security pun they are quite cluttered lah, dia punya relationship from one analyst to another, apa cyber threat analyst punya kerja, sampai ke level incident handling, dan juga macam mana dia nak pass kepada digital forensics analyst. So your masters ni on cyber security and also forensic. So I'm trying to provide the actual punya orang kata perspective from the industry. So kalau dekat cyber security Malaysia, macam mana dia punya setting, kalau you nak tanya in terms of ada industri ataupun ada companies pun, I think I can give some kind of input because I have some networking from outside. Contohnya macam mana FireEye dia punya setting, macam mana sekejap macam dia orang nak masuk. FireEye punya setting macam mana, Dell contohnya, MNC punya company. So later on ada yang dah bekerja dengan government ke apa, okay, you can continue. Mungkin most probably yang orang kata fresh from undergrad pergi kepada masters punya level. So how do you want to decide which company? So that is what important lah. I'm trying to give some kind of perspective, orang kata lecturer daripada industri lah. So today punya agenda adalah bila kita dah tengok digital transformation, into detail macam mana, I've given the perspective kenapa perlunya cyber security, kenapa perlunya forensics, because very important. Dunia kita dunia digital civilization, so semuanya berkisar dengan digital, kiri kanan. Some people kalau tengok ada 2-3 handphone, but for me I always have one handphone. Saya tak bawa banyak handphone, satu handphone je. My communication is always through WhatsApp dengan email. Call ni jarang-jarang nak accept unless you are in my orang yang call tu dalam contact punya list lah, sebab ramai sangat scammer macam phishing trying to call and then jual produk ataupun menipu. So that's why trend ataupun how do we handle gadget ni dah different, personally ataupun professionally. So bila dah ada digital transformation, bila dah ada risk, then I've also described week 2 on cyber threat landscape. So I hope you guys dah nampak all these things. It's difficult. Benda ni I think is difficult. That's why kalau macam orang selalu bila dah get some kind of experience, dia pun try to get job dan sebagainya for career development, and the salary is quite good. I mean outside there, some of my former staff yang I've created alumni, and then kita get together, just bincang tu ini. So the prospect is there for cyber security. Rest assured, bila baca from the internet, Twitter ke apa, ada orang
tiap-tiap tahun 300 graduan. So dengan ekonomi yang tak berapa betul ni, sekarang ni, so most probably 100,000 je available for job opportunity. Tapi so far in terms of security dah naik. And then I think dia punya competition is getting stiffer sebab perlukan technicality, technicality. So kita akan tengok in terms of yang paling atas sekali adalah governance. Policy is very important. Of course, kalau macam you are analyst, junior lagi ke, mostly you look into technicality, tapi is being guided by the policy. That's why ISMS and other standards, they are very important. Whereby kita akan talk about that, why it is important. So governance tu very important because the policy apa kita punya gerak kerja is being guided, it's very important. So technicality pun daripada governance dia akan berpecah kepada dua yang I can relate to, macam cyber threat intelligence untuk penetration testing, red teaming dan sebagainya. So the second one is more on kita bahagikan kepada dua, red teaming dengan blue teaming, So red teaming is more on pen testing, macam mana kita nak buat audit ni, is quite technical. Kalau kat luar sana, how creative you are, then benda tu you are marketable yourself. So kalau you are very technical, insyaAllah, within your agency currently or even in the future, insyaAllah selamat lah. That means this is the domain yang quite interesting. So be passionate. And the other thing on the blue team tu is more on defense. Kita akan cakap lah blue team ni. Why apa ni kita more of defense. Defense tu is important. Kalau kita nak go for offense, ada orang cakap defense is as good as offense kan. So banyak lagi perkara yang perlu dilihat kalau kita nak go into offense. Kita tak boleh sembrono, that means ikut suka hati macam cyber criminals. Kalau kita nak offense pun most probably nak guna payung ataupun authority daripada military. I had some discussion dengan Ministry of Defence dan sebagainya. They are also looking into offense, So military doctrine ni is always valid daripada dulu, whether dekat udara, darat dengan laut dan termasuk cyber sekarang ni. So doktrin dia still sama. It's just dia punya means mechanism can be different. So dekat private sector is always defense doctrine. How do we strategize in terms of defense ni, So how do we manage benda ni? So what kind of tools yang kita nak guna? Banyak tools ada kat luar sana, in terms of SIM, in terms of SOA, XDR, next generation firewall, endpoint detection and whatnot. So all these things depends pada apa? Pada reach, pada budget. How do you convince your management? Macam mana nak beli benda-benda all these things in terms of people? Macam mana nak devise policy dan sebagainya. So daripada tools tu nak pandai juga in terms of techniques. Kalau bagi tools, macam kita pergi kat kitchen, macam mana nak guna pisau, So macam mana nak guna perkakasan yang ada. And then bila kita purchase all these all these defense punya tools, they are very orang kata technical, sophisticated. Yalah, kita nak go against something is quite technical. So dia punya tools tu is not easy to understand. That's why ada, kalau beli tools tu, contohnya I'm not sure whether you are aware
tentang some of the tools, katalah pada forensics, NCASE, FTK ataupun SIM, Net Witness, and other kind of brands. So macam mana nak buat pemilihan, macam mana nak sesuaikan all those things, ya. So it's very technical. So at the end of the day, as a cyber security analyst, you have to be very creative. Kalau boleh start to understand the technicalities, and then bila pergi kat governance tu lagi senang nak faham benda tu, lagi senang nak jive kan. So bila dah ada tools, techniques, apa the next one, ya. So macam mana kita nak response in terms of attacks, ya. Kadang-kadang attacks tu dah ada, dah intrusion dah ada dalam infrastructure tu. Kalau you nak buat case study kan nanti for next week punya presentation, dah duduk dalam tu certain cases yang 10 months dia very orang kata dia punya objective is very high, dia duduk dalam tu, dia lateral movement, dia dah weaponized, dia dah masuk dah dalam tu, dah delivered, weaponized, delivered, and then the lateral movement, privilege escalation dan sebagainya. So macam mana nak response, macam mana nak ikut procedures, ya. So all those things dia ada dia punya gerak kerja. Macam mana kita nak buat? The moment kita tengok benda tu, incident handling, so kita kena pergi kat dashboard and then create tickets, ya. Apa ni? That's why dekat CSM ni kita develop cyber drill punya exercise. Kita pergi dekat luar sana, kita nak tengok readiness, cyber security readiness of companies yang especially dalam critical national information infrastructure. Bayangkanlah sektor financial, bank kena hack dan sebagainya. So bila kena hack tu, macam mana kita nak resolve, macam mana kita nak attend to the attack. So all those things kita akan I will try in kita punya slot today to describe, ya. So be interactive. Kalau tak faham then it's not easy, ya. So dia kena ada people punya proses, ya. It's always to PPT, people punya proses tu macam mana kita nak buat benda tu. That's why kat sini I put cyber fit, ya, staff training dan sebagainya. So kita kan selalu run, cycling dan sebagainya, try to be fit, ya, because it's the trend today. Kalau kita tengok orang naik basikal, pada zaman saya pergi sekolah dulu, naik basikal orang yang tak ada duit, tak dapat naik bas sekolah, naik basikal. Tapi kita tengok orang naik basikal sini, orang kaya-kaya je naik basikal beribu-ribu, ya. So they spend a lot into health and investment into health kan. So they need to be fit. So my staff juga, or my friends, they are into that. So macam mana nak orang kata relate balik kepada actual punya lifestyle dekat kerja professional. Then you have to be fit. That means certification, you have to understand the technicalities ni. Nak tak nak benda ni, especially you all ke atau some of those people yang dah into cyber security, just go for it. Ada juga yang some student yang I jumpa, especially undergrad kan, dia okay, macam mana dia pilih cyber security. Mungkin dia suka, mungkin tak suka, mungkin parents yang paksa dan sebagainya kan benda tu. So bila kita tengok dari segi ada creativity, tak ada creativity lain. So at the end of the day, apa career ataupun domain yang you nak pilih? Cyber security, because kita tengok banyak demand dan sebagainya. So dari segi macam last week I have a meeting dengan UTM to look into dia punya syllabus, dia punya course overall.
at masters level juga. So daripada situ kita ada bincang juga in terms of soft skill. Soft skill dalam cyber security ni penting. Ada yang duduk buat technicality tapi tak boleh nak bercakap. So susah juga because at the end you have to be expert witness. Ataupun kalau dibandingkan dengan profesi lain, you have to be, orang kata, talkative. That means bukan yang mengarutnya, to talk, to present. Macam if an incident happen, you must be able to describe, articulate, daripada 1, 2, 3 and 4, macam mana benda tu intruded into the system. Very important. So dalam cyber fit ni, you have to be fit among the fittest. Sebab the cyber criminals, the adversary, they are very sophisticated. Kalau susah nak brain ke benda tu, I'm telling you because I have some kind of experience. Kita dah pernah tangkap dan pernah tengok dia lari dan sebagainya. So they are very technical, cheeky, very creative. So macam mana kita nak apprehend dia supaya benda ni tak berlaku. That's why dunia cyber security is all about cat and mouse punya game, ya. So benda tu you have to beat each other, ya, in terms of macam mana kita nak defense, ya. Sebab we resort to cyber. Nak sekarang ni tak perlu dah, because to hack nak pakai drone ke, ataupun nak pakai jet fighter ke, ataupun nak pakai kapal selam, tak perlu dah lagi in the future. Still prevalent, tapi it's easier for them to intrude using cyber punya the fifth domain, kita panggil cyber punya realm, and then they will be able to hack into the system and create chaos. Just because dunia digital, you bayangkan, because we have seen dekat CSM macam mana company tu kena being hit dengan ransomware. Habis dia punya file benda tu kalau dia tak ada backup, kan. So even though nak operationalize balik benda tu, it takes time, and then reputation dan sebagainya. So it's cumbersome benda tu. It's really a big headache, ya. So that's why defense ni very important. The first doctrine, the doctrine of the defense, macam mana kita nak buat, very technical, is very creative. So yang pertama, komponen yang pertama, ya, is the people itself. Kalau kita ada good SOP, kita ada good technology, tapi tak boleh nak maneuver, tak boleh nak handle benda tu. Macam kita diberikan Formula 1 punya kenderaan, kereta, kan. So we are not Schumacher, ya. So macam mana kita nak handle benda tu? Not every people can orang kata be a racer. Of course kalau buat kereta biasa ni okey lah, tapi kalau pergi kat Formula 1, macam mana kita trying to beat some of those big names, ya. So training, experience, upbringing tu very important. So Cyber Act ni acronym that I've created just to make dekat office ni to understand juga bila staff kita ada mentor and mentee punya program. So diorang senang nak relate. So I have to be fit in terms of my knowledge in cyber security. My knowledge ni mesti number one. Tiap-tiap hari kena baca pasal journal ke, information ke on technology. So it's a must, because nanti orang tanya, orang tanya tak tahu dan sebagainya. Penting kalau you nak fokus. So Cyber Act ni is actionable. Kalau dah dapat information ni, kita must take action. SOP ni I try to share macam mana kita nak ikut proses tu. Proses ni boleh digunakan dekat your work, ataupun kalau dekat company-company lain, big name macam Dell ke dan sebagainya, kan. Kita mesti faham threat intelligence tu buat apa. Kalau kita nak go for interview cyber threat intelligence ni, what I need to say,
what kind of work that I need to be doing. So bila cyber threat intelligence ni pas kepada incident handler punya analis ni buat apa? Dia kena buat threat hunting dan sebagainya supaya dia lagi proaktif, ya. And then pas kepada forensics. That's why dekat atas tu I put it cyber I3. Ni my own concept dekat cyber security measure that I've written in journals. Kalau you all buat Google Scholar punya check ataupun search, so some little concept cyber I3 daripada intelligence kepada incident, daripada incident kepada investigation. So it's easier dekat office kan, dan easier for the people lah, for yourself ke individual to understand kat mana is more suitable to myself. Yang awal-awal tu some of the student tu lagilah susah. Diorang betul ke nak ambil cyber security ni, baik ambil kreatif, nak buat macam Upin dengan Ipin multimedia. Tapi tengok at the end of the day dari segi creativity to come up dengan some kind of art tak ada. So sekarang student yang kat bawah, just to share, dia susah nak buat decision, ya, dekat sini. So dengan acronyms konsep ni they will be able to understand. So daripada 3 komponen ni, cyber I3 kepada cyber fit, cyber act, yang bawah tu coordinated malware eradication and remediation project is a big project. Dah habis pun information. Dapat budget daripada Mosti. I will share later on because you guys pun kena understand in terms of project, macam mana nak develop apa technology stack being used. Nak when Menteri MOF ni dah presented the budget kan. So mungkin kata you from the akademia nak minta budget of research FGRS ataupun higher, then we can discuss on that. I have some kind of experience untuk buat development, what kind of technology stack. Other than tools yang commercial tu, I develop CIMERC dan juga ICE, in terms of kita nak provide the technology dekat practitioner. So later on, if you want to be researcher, researcher of cyber security, so you must be able to orang kata understand macam mana nak buat development dan sebagainya in terms of technology development, yeah. So is another thing. Is another thing that you must be able to understand in terms of development. Ada juga yang pertamanya dia pada peringkat awal dia nak jadi practitioner macam doctors lah, dekat bukan doktor PhD, doktor dekat luar sana, untuk more on human doctor. So dia practice, ada klinik dan sebagainya. Dan kemudian bila as a practitioner dia nak pergi ke cyber security researcher dan juga engineering. So daripada practitioner tu dia nak move on, dah ada some kind of experience, dia nak move on ke research into applied research. For me it's more on applied research. I'm not into fundamentals ataupun yang mathematical. Tapi bila ke machine learning ni nak dulu zaman SPM ke apa tak suka matematik, pusing-pusing kok mana pun penting matematik ni. So that's why I've told my student to really have your passion dalam matematik. So bila pergi dekat machine learning tu, maka berlambaklah yang orang kata toggle ke apa benda, integration dan sebagainya. So itu machine learning yang kita akan cover later lah, next month dan sebagainya. So kalau nak pergi ke engineering, bila kita dah develop dia punya feel tu lain macam. That means kita yang develop the technology, kita bagi balik kat practitioners, dan diorang akan guna benda tu sebaik mungkin. Ada juga yang tak mampu nak beli tools yang mahal, memang berjuta ringgit, ya.
contohnya cyber threat intelligence punya dashboard ni 1 million subscription. So it's not easy ya. So walaupun macam kadang-kadang budget macam last week government bagi tak cukup because due to economic downturn, because of COVID-19. So baru nak ada traction in terms of economic development, dan kerajaan melihat digital economy ni is very important. That's why ada transformation. So I will try to give you the understanding of cyberfake, forensic intelligence center. So apa sebenarnya? Dia satu big center, umbrella. So bawah tu banyak services bawah tu nanti I will give some kind of diagram. So all in all is kita ada doktrin tadi, cyber defense. So I came out dengan acronym CyberDef, detection, identification and also forensic, relate balik ke cyber I3. Dari situ kata nak pergi ke intelligence, kita nak pergi ke in terms of incident response dan sebagainya. So all in all, today punya lecture is about that. For the first half, I will talk until Cyber Act, lepas tu kita break for breakfast, dan nature's call dan sebagainya. Then we will continue with the technology. Teknologi ni I can give banyak sangat. You have to ask me lah. I try to cover in terms of more on in terms of development ya. Ini lagi interesting kalau macam you nak tanya commercial tools ya, tentang dia punya performance dan sebagainya, then I try to answer on that ya. So far ada soalan? Ada soalan? Semua senyap. Ada soalan? Ada yang tak datang ni. Terus Farhan kot. Ya. So yang mana yang attend hari ni, you WhatsApp dekat tu nanti senang. My research assistant dia nak buat tracking in terms of nanti nak buat pelaporan kepada pihak universiti ya. So kalau tak ada soalan, I will continue je. Betul? Ya. Just nak tanya, macam SIM tu kan, SIEM tu, Security Incident Monitoring tu, dia basically dia just lock untuk high security je ke? High threat saja ataupun untuk normal ataupun medium threat pun boleh juga. Sebab saya pernah nampak lah SIM tu, monitoring tu. Cuma saya tak go detail lah punya tu. Okay. Tanya, bagus tanya. Nanti saya bercakap je tak tahu you all faham ke tak. Benda tu penting. So SIM ni is a very high level. Dia kalau kita beli kan ada banyak jenis lah SIM. Kalau macam Light Rhythm dan sebagainya. So dia banyak brand. Macam kita nak beli kereta kan. So macam mana nak beli Mercedes ke BMW ke. Kalau benda-benda yang high end lebih baik, dia banyak lagi features macam kita. So dia banyak lagi features, senang analyst nak buat kerja. So SIM ni very important. Dia ada helikopter punya view lah. So dia akan collect activities, dia panggilkan security information. Dia ambil security information dan macam mana you nak manage the event. Dia ambil daripada firewall, dia ambil daripada endpoint dan sebagainya. Semua selagi ada log being ingested dalam the SIM tu, so that the analyst yang monitoring everyday ni, sebab dia kena monitor everyday, daripada situ dia tengok dekat SIM tu ada correlation punya rules, dan kita pun boleh create, dia dah ada punya engine untuk AI dan sebagainya. Tapi kita as a analyst kadang-kadang ada benda-benda unik, so kita boleh masukkan script dalam tu, and then dari situ kita boleh most probably be alerted lah on certain things. So daripada SIM tu, as a kalau you all nak pergi into incident handling, memang tu kerja lah. Memang SIM tu bread and butter ya. So that kalau pergi dekat SOC ya, seperti center, security punya center ni, SOC Operation Center ni, ada orang kata
monitor yang besar-besar tu kita akan tengok dari segi threat intelligence, kita akan tengok dari segi kita punya infra ada tak some kind of anomaly. SIM tu lah yang bagi information. Sebab bila hacker ni masuk kat dalam the system, so cara mana yang kita nak tengok is the SIM. So kalau macam SIM tu ada juga kalau macam bajet lebih dan sebagainya go into SOA, the security orchestration dan juga automated punya respon. So tak payah dah analyst tu nak pergi on site ya. Kalau macam zaman saya dulu kena pergi on site, kena buat some kind of rectification dan sebagainya. So dengan SIM campur dengan SOA, SDR dan sebagainya, so dia akan membantu incident handling dekat situ. So untuk Sabah punya information, SIM tu adalah untuk orang-orang yang ada dekat SOC, dan dekat SOC tu dia akan ikut incident handling. Contohnya katalah some of you nak pergi Dell punya interview ya. Dell punya interview CSIRT, dia panggil CSIRT punya job posting. So dekat situ kita tengok dah requirement, dia kata 2 to 3 years experience dan sebagainya. So kita must be able to tell people that kita dah ikut SOP that I've described just now, dan kita ada teknologi yang membantu kita, dan kita juga ada some kind of certification dekat situ. Because bila interview tu ataupun pergi ke mana-mana, dia nak tengok yang case study tu memang kita dah buat. Contohnya ransomware ataupun infection dalam kita punya sistem, macam mana kita nak buat kalau dari segi proaktif, dia ada reaktif, dia ada proaktif. Proaktif tu macam mana kita nak detect yang payload ataupun binary dah being infected. Contohnya kalau macam ransomware tu, kita boleh tengok daripada SIM tu sehingga siapa yang klik attachment tu ya. Because dekat CSM tu I've been into several punya investigation, kita boleh pinpoint staff A yang klik benda tu ya. So bukan nak orang kata penalize dia dan sebagainya, is up to the organisation due to mungkin tak ada awareness dan sebagainya. So macam mana kita nak identify that particular person, then daripada situ kita nak tengok juga daripada lateral movement dan sebagainya. So it's good that for you to understand SOC SIM, itu je. Kalau detail-detail tu memang tak habis lah sehari nak describe. So I've tried to give some kind of information. Okay, I hope I answer your question. Yes. Yang lain? Yang lain ada? Kalau tak ada kita sama. Kalau tak ada kita move to the next presentation lah ya. So ini services yang ada dekat CSM. Kadang-kadang mungkin CSM dan sebagainya. Why? Sebab I've engage dengan so many other countries punya cert. So dekat overseas ni dia banyak cert ya. Cert AU, cert Australia, Sing cert, Thai cert, semua ada, dia letaklah nama ekonomi ataupun the country kat depan tu. Dan dia ada cert, dia ada national cert. Dan Malaysia kita ada MyCert lah. So bila tengok benda tu, that's why I've mentioned earlier kan, all those acronyms dan sebagainya dekat CSM, we came up dengan services. Macam contoh threat hunting, kita hunt the hunter. Kita ada some kind of team lah dekat situ supaya kita tahu siapa perpetrators dia. Siapa yang orang jahat dekat sana. Takkan kita nak tangkap laptop tu, kita nak charge kat mahkamah. Macam mana? Benda tu is a means to an objective ya. So dia kalau pergi kat court, dia macam exhibit, kita submit kan, this laptop is being used to hack into the system. Tapi at the end of the day, kita nak tangkap orang, kita nak masukkan orang dekat lockup, dekat jail supaya deterrence dekat situ. So takkan kita nak letak laptop dalam lockup. So that's why I came out dengan tema dia, under hunter, macam cyber death detection, education, forensic. Cyber CSI ni dah dulu when I was the head of digital forensics dekat Cyber Security Malaysia. So I came out dengan cyber CSI. Senang, pergi mana-mana
orang tengok. Dan kebetulan pada masa tu ada, lepas tu dia start dengan CSI, lepas tu ada cyber CSI, the drama. Tapi drama tu fictitious lah. Some of it can be trusted, sebab dia dalam satu drama, satu hari je boleh resolve cases. Contohnya bila ambil image daripada mata, itu semua fictitious, tak berlaku benda tu ya. So data daripada mata tu boleh enhance mata, katalah victim. Macam ada satu scene tu orang nak bunuh mangsa kan. So mangsa tu of course dia tengok orang yang nak bunuh dia. So daripada situ ada CCTV pergi fokus kepada mangsa ataupun ada some recording kepada mangsa, dan CSI analyst tu pergi zoom dalam mata mangsa tu, okey, dia boleh enhance nampak wajah, facial recognition pembunuh tersebut. Benda tu tak berlaku as I've described, macam kes Nurin last week dan sebagainya. Cyber CSI ni more untuk community lah. Community, kalau ada infection, kalau ada apa-apa kan, you all can inform your relative ataupun friends, bila hantar kat cyber 99. Setakat ni kita orang tak ada, CSM tak ada authority, tapi kita akan delegatekan benda. That means bila dapat kes-kes dan sebagainya, kita try to resolve, kita akan pass kepada polis. So CSM ni is more on technicality, pusat rujukan technical. Dia tak ada akta dan sebagainya, dia diberi mandat untuk tengok keadaan cyberspace dekat Malaysia ya. So semua ni I kumpulkan jadi dalam forensic investigation punya center, sebab at the end of the day, walaupun you track intelligence, walaupun you incident handling, at the end of the day kena pergi ke forensik, dan forensik tu kita nak tahu root cause. Later I will explain to details dia punya SOP ya. So for you all, ingat benda ni ya, cyber defense strategy, people, process, technology and services. Yang macam saya cakap tadi, some of the things I develop the services, contohnya CyberDem punya services, yang macam CMEP dan sebagainya. I've developed the technology. So either way, you develop technology dan services. Kalau you are into research dengan also engineering, bila you develop something, it's a self satisfaction lah ya. That means you contribute something to the community. So Cyber Act ni ikut standard, ikut law, kita dah cover law last week. Standard kita boleh orang kata bukan simplify, kita develop the policy within the organisation tu ikut organisation tu punya business model. So kita came out dengan risk, and with the risk, macam mana kita nak letak security controls, and dia ada yearly audit dan sebagainya. So process very important. Kadang-kadang technical people ni dia tak suka ikut proses. So bila pergi kat court, dah kena ya, discredited. You tak ikut proses, malu. Bila pergi keluar paper, nama sekian-sekian tak ikut proses, habis. So not only on cyber security analyst, kita nampak juga daripada domain-domain yang lain, kalau tak ikut dia punya proses, susah ya. So CyberFit ni nanti kita akan, I will try to explain into details lah ya. So pergi mana-mana kerja kat mana-mana, dia mesti ada people, process dan juga teknologi, sistem, services yang kena buat. Contohnya kalau you nak kerja dekat Dell, saya bukan kerja kat Dell bagi contoh lah, ataupun FireEye. So dia mesti ada section dia, unit dia kat mana, orchard lah basically. So akan kerja kat mana. So kita mesti ikut dia punya proses lah. Contohnya dekat CSM ni, bila kita dapat information threat intelligence, mesti take action, kena cepat. Contohnya saya bagi macam COVID-19, kita try to relate dengan COVID-19 kan. Sepatutnya ada intelligence on food, but to me ya. And then pada awal-awalnya agak kelang kabut, dan alhamdulillah sekarang ni dah ada processors dan sebagainya, but still people is the weakest link. Bila kita tengok still cases turun naik dia 5,000 naik. That's why kita ada the new norms whereby lecture pun dah boleh buat online.
So susah kita nak buat classroom, and it's more comfortable kalau kita buat online, ya. You have to adopt dan adapt. So processes ni, I think you are aware on ISMS. Kalau macam SCLAD lab ni is more on forensic punya requirement lah. Dia based on 17025, tapi dia more on forensic punya requirement. So dia ada additional information ataupun additional policy lah dalam SCLAD lab. So cyber defense ni nanti I'll show you in the next slide macam mana dia punya SOP. So cert dengan CERT, ya. So processes kita faham, proses intelligence lain, proses incident response lain, proses forensik lain, ya. But semua ada analysis, dia ada demarcation dia, ya. Macam mana you daripada intelligence tu pas pada incident response. Incident response tu dia cuma nak bagi balik the system back to normal operation, and then forensik tu dia akan buat forensic investigation supaya boleh submit kat court ataupun internal punya inquiry, ya. Kalau ada domestic inquiry tentang fraud dan sebagainya, selalunya forensik dia akan masuklah, dia buat image. So kalau macam proses forensik, imaging tu very important. Kalau proses incident response, containment is very important. Dan juga kalau intelligence tu in terms of securing the data set is very important. So all in all, macam dekat people ni banyak benda lah kena belajar, academic, certification, dan CSM saya tengah berbincang dengan Dr. Yusof dan Dekan. Most probably kita nak introduce competency. So you all nanti in the future dah ada academic qualification, ada certification, dan paling penting competency. Competency tu more on macam mana you nak handle case tu on the ground. Itu yang kita go on competency, ya. So I mentioned about practitioner researcher. Pada saya, I'm also a practitioner sometimes, ya. So I involve macam pergi on-site dan sebagainya. Walaupun dah quite senior, tapi I started junior daripada bawah. I still like to practice benda ni. Benda ni interesting sebab teknologi ni evolve so fast. So bila you nak manage from one cases tu ada, kalau passion kita interesting lah, ya. So dia takkan stagnant benda. Evolution is too fast teknologi. Macam ada je handphone baru setiap 6 bulan. So bila case-case ni ada je benda-benda yang challenge yourself. So as a practitioner penting, dan researcher lah. I'm also as a researcher develop through applied punya research, develop certain project lah. So sebelah sini teknologi ni, kalau you are nak jadi incident handler, cyber 999 ataupun MyCert, kerja dia you, if any intrusion, as a CERT, you kena ikut dia punya proses sampai sistem tu balik kepada keadaan yang asal, ya. So cyber dev ni is dengan cyber threat intelligence is more on nak protect critical national information infrastructure. Cyber CSI ni siapa berminat nak bekerja dengan pihak berkuasa, nak know the police dan sebagainya. Dan yang research ni dekat sebelah hujung ni lah, hujung ni sekali, ya. So this is more or less Cyber Forensic Intelligence Center ataupun CERT, National CERT, ataupun macam my division Cyber Security Responsive. Inilah orang kata ingredient yang ada dalam division tu. Apa dia kena buat, semua dah ada. Siapa bila kerja kat CSM dia kena pergi training dan sebagainya. Tapi bila dia dah terror 2 tahun, berhenti je. Itu yang masalah tu. Dan dekat tempat mana pun it's still the same. Kalau kita tengok company lain, jump here and there, benda tu something that is a separate issue, is an issue, tapi just for your information akan jump here and there. But for me, mungkin rezeki kat CSM, lama kerja kat CSM, daripada early year 2000, dah almost 20 years dekat CSM. So CSM lah bagi certification. Kalau macam certification ni, just to share lah,
banyaklah I have certification. Masa awal-awal tu tak ada Global A Scheme, so I went for SANS punya certification. Sampailah CSM mostly sponsor PhD, duduk dekat Australia 3 tahun. Yeah. So depends, you know, pada you punya career development, but again on security ni I've start kerja je, you know, I think you dekat sekolah lagi ke, sekolah rendah ke apa, 1994 dah start you know, kerja untuk SCADA security. Memang dah IT security daripada awal. Masa tu not really into macam dia sebut security lah, cyber security, tapi bila buat programming dekat my tu project yang earliest dekat KLCC dengan Mid Valley. Sebab tu kalau pergi KLCC takkan sesat, dekat parking dekat Mid Valley takkan sesat. So I've done project SCADA system, programming dan sebagainya. Kat situ ada element of security lah, takut nanti you know people hack into the SCADA. Dan sekarang ni dah besar, CNI ada panggil ICS punya security dan sebagainya, OT IT. Kalau ada pertanyaan you tanya, because there's a lot for me to cover, so I will try to cover benda-benda yang fundamental. MCSS is very important, dah keluar, National Cyber Security Strategy. Yang pertama, Effective Governance and Management. You all baca nanti MCSS. Kalau nak buat case study ataupun presentation, it's up to you. Yang pertamanya, Effective Governance ni penting. Contohnya National Cert. Kalau ada intrusion massive at you know national punya level, macam mana kita nak manage benda tu. So dia dah detail lah dekat sini. Effective governance and management. Strengthening legislative framework and enforcement. Nanti akan ada Cyber Security Act, macam mana kita nak harmonise yang act yang ada, Computer Crime Act, Communication and Multimedia Act, Digital Signature Act, Digital Identity, the list goes on ya. Benda ni macam mana kita nak enforce. So kalau you expert on forensic dekat Trust 2 lah. Trust 1 ni more on incident handling ya. Incident handling, threat intelligence, semua kat sini. That's why I'm building contohnya information sharing and analysis center. So macam mana kita nak dapat more on threat intelligence information. So week 5 kita akan belajar more on cyber threat intelligence. I will do I will share on macam mana you nak baca cyber threat intelligence punya dokumen. Memang quite technical. Apa sebenarnya dalam tu? What can you extract? As a cyber threat intelligence, you akan buat report tu dan you akan consume report tu. So junior analyst, junior cyber threat intelligence, dia akan consume benda tu. Macam mana dia nak guna benda tu untuk defense dia punya infrastructure. R&D ni I've gone through. Capacity and capability building, kita ada My Digital Blueprint. Dalam tu memang kerajaan specify yang cyber security is very important to protect kita punya infrastructure. And then yang kelima ni kena, sebab dia borderless. With a single click of human mistake, kena infection. So infection tu, attacks tu kadang-kadang kita nampak daripada Russia, daripada China yang I cerita, macam cyber threat intelligence yang previously sikit-sikit dia cover, Lazarus. Nanti minggu kelima kita akan tengok into detail macam mana Lazarus punya threat group ni dia hack into Bangladesh punya infrastructure. Macam mana dia compromise Swift. I think some of you pernah guna ke ataupun I'm not sure. So macam mana dia compromise bank yang banyak duit, bank yang dah well prepared in terms of security, macam mana dia buat recognition dan macam mana dia weaponize dia punya malware. Daripada situ macam mana dia deliver, macam mana dia exfiltrate, all those things memang berkaitan dengan cyber threat intelligence. So incident handling pun kena faham macam mana dia buat benda tu ya. So ni yang dulu kalau you all tengok NCSP lah, masa tu kita buat NCSP dengan mostly ada 8 trust ya. Macam
when I work as a practitioner, lama-lama suka jadi researcher. Sekarang ni pakai dua hat lah, researcher dengan practitioner. R&D ni very interesting lah. That means kita boleh develop benda tu. Dia ada element of engineering, but you need some kind of experience lah. Because my requirement, kalau macam I put, kena ada paper publication, supaya orang trust dengan kita, ada confident bila kita develop benda tu. My division is always on class 6 and 7, emergency readiness, cyber CSI. Yeah. So I've spoken about the doctrine of macam mana kita nak protect kita punya infrastructure. So dia macam castle lah, castle dekat UK, kat Edinburgh, kat Scotland dan sebagainya. So kita tengok konsep ni still sama je, defense in depth. Kalau kita tengok dekat data center, kalau you nak masuk memang susah lah. Kalau nak masuk ke data center CSM ataupun TM1, memang kena dapat clearance dan sebagainya. So dia ada policy, ada perimeter defense. Siapa nak tengok data center yang macam data center, I've been to a few, Azure, dekat US dan sebagainya. Kalau dia sama je, pergi dekat Cyberjaya, tengok TM1 dekat roundabout Cyberjaya tu, sama je. Dekat mana-mana, dia takkan tulis lah TM1, dia takkan ada logo dan sebagainya, macam dull je tempat tu. And then tengok macam prisonnya, daripada luar banyak dia punya security fences dan sebagainya. So macam SIM dan sebagainya, all those things ada dalam ni, EDR and what not. So benda ni kita not really covering, dia more on macam mana nak protect dan sebagainya di another course. Tapi if you want to ask me, please feel free. So konsep ni penting, identify, protect, detect, respond, recover. So all these things you can look into detail. Kita tak nak responsive je. That ni bila ada COVID-19, barulah kita nak came out dengan SOP. You nampak masa bulan 3. So bulan 3 tu kelang kabut lah. Kalau kita tengok, I came back daripada Turkey, daripada US, terpaksa pergi kat Sabah. Pergi kat Sabah, tutup. Semua tutup. Masa tu macam kena zombie attack lah. Bayangkan dekat KK, first time with my daughter kan, kita orang nak beli makanan, kena pakai mask kan. Sekarang ni macam dah normal to us. Tapi masa tahun lepas, I think same goes to you. Tengok kedai tutup, tak boleh nak masuk dan sebagainya. Kalau terbang, kena rearrange balik tiket. Memang kelang kabut lah during that time. So that's why yang intelligence tu penting. Macam mana datangnya COVID-19 tu? So pelbagai conspiracy theory, dia berkaitan dengan intelligence dan sebagainya. Tapi kita leave it, benda tu aside. Kalau cerita pun tak habis. In order to be more responsive, kita kena ada element of preventive, predictive. Predictive ni, that's why I've introduced machine learning dalam kita punya course ni. Kena ada machine learning supaya benda tu kita boleh tengok pattern dia. Kita boleh tengok dia punya corak dia macam mana. Dia lagi membantu dari segi responsif. Responsif dengan proaktif ni memang prevalent. Responsif ni kena ada emergency macam kat hospital tu, bomber tu semua responsif lah. So macam mana kita nak be more predictive dan sebagainya. So benda ni dari segi governance, policy, bila kita menulis policy tu, kita kena ada some technicality in mind supaya policy kita lebih comprehensive. So I try to start by 9:30 supaya kita break for half an hour. Kita start balik pukul 10 lebih kurang macam tu. So please bear with me for another 15 minutes or so. So dekat CSM ni kita ada produk yang kita develop, not everything yang kita beli. Bajet pun berkurangan dan sebagainya. So kalau you are into product development, kita punya product portfolio. Everything ni kita panggil cyber casa. So dalam cyber casa tu dia meet out lah dari segi responsive punya requirement, dari segi proaktifnya requirement, dari segi
macam mana nak training dan sebagainya dari segi research ya. So benda ni you all can check dekat Cyber Security Malaysia punya website dan sebagainya, dan kita have all those details ya. So cyber hygiene very important. That's why kita akan buat banyak cyber health check. Macam kita buat health check, kita punya health check, kadang kita ingat kita sihat dan sebagainya. Every year kita buat health check. For me, I try to do every year. Dah 2 tahun tak buat, takut nak pergi kat hospital. Hospital pun macam-macam ada tempat health check kan. Benda macam tu. Hopefully next year kita, macam for me, I can do bukan cyber health check, human health check. So dekat infrastructure ni kena buat macam pen testing, vulnerability assessment, sampai ke level, kalau kau tengok satu lagi policy by the bank, risk management in technological RMIT. So dia ada sampai red teaming, which is very interesting and very technical. Ya, so cyber defense strategy ni adalah yang pertama, kita train people lah. Kalau kat CSM kita ada Global Ace Game, selalunya hantar overseas mahal, satu training cost about 30,000. So kalau buat kat Malaysia lebih murah, dan practitioner kat Malaysia ni sama je dia dealing dengan penyakit, cyber penyakit, WannaCry, ransomware, Lockbit 2.0 dan sebagainya sama. Kalau kat US kena infection, kat Malaysia kena infection, sama je, for your information. Kadang mungkin lah orang ingat mungkin lain ke dan sebagainya. That's why bila kita communicate balik dengan US cert, dia pun okay lah, respect kita earn the respect ya. Dekat Malaysia, dekat dunia ni Malaysia tangga kelima in terms of cyber security punya performance lah. But it's not something that kita orang kata bangga sangat. I mean that is what we trying to achieve kan. But benda ni tak adalah kita tak, benda ni tak boleh hack, kita kebal dan sebagainya, tak ada benda tu. So dalam security ni lagi low profile, lagi better. But sometimes kita kena ada juga some kind of survey supaya stakeholder ni, MOF dia ataupun kerajaan, Prime Minister dia ada rest assured lah, kita ada satu platform yang mana investor nak datang, ada orang yang akan attend to this people ni. Some pictorial Avengers dan sebagainya kan, because kadang tengok movie dengan anak-anak. So kita kena ada, there's no one hero, what I'm trying to say here. Kalau you cakap you terror cyber security tu, orang tu memang bangga diri lah, Kalau kita lagi terror kan, kita lagi low profile, then at the end of the day it's a teamwork, what I'm trying to say. We are against adversary ni memang very technical. Yang kat bawah tu kan, dia macam some analogy, we have to work as a team, we have to be fit. Orang ni terror ni, orang ni terror threat intelligence, orang ni terror incident response, orang ni terror forensic. Kita work as a team, then insyaAllah kita will be able to beat the adversary. Ini some of the training lah saya bagi dekat staff ya, macam mana diorang boleh develop themselves. Dekat sini yang staff ni, Fazli pun dah left, Tajul still ada lagi, Zarina pun dah left, dah terror dan sebagainya, ada some kind of career development. Tak apa, benda tu is part of life. First responder ni, kalau you nak jadi macam CSIRT, kalau dekat CSM macam pergi nak padamkan api lah. Tapi kalau kerja dekat Dell, dia dah ada all those technology, ataupun dekat FireEye ataupun company besar, dia ada SIM. Macam Sabah tanya, dia ada SIM, dia ada SOA dan sebagainya, semua automated lah. But dekat CSM still lagi, kadang-kadang you nak buat imaging dekat server dan sebagainya, macam you nak padam api. For me, kalau you all sekarang ni, kita tak ada dah VCD haram kan. Zaman dulu ada VCD haram, pergi kita nak seize benda tu, kena kejar dengan tonto. Sekarang dah tak ada lah. Ya, bayangkanlah kena kejar dengan tonto
macam I've shared with you, kena kejar dengan orang yang jual ubat-ubat yang tak ada sertifikat KKM. So ini kalau you terror, you know, in terms of people knowledge ni, sampai you boleh hack iOS forensic, this is the one paper that I came out. Kalau you Google search paper ke apa, memang best lah. That means orang ingat iPhone secure, you know, iPhone pun boleh kena hack dan sebagainya. So I came up with one paper macam mana nak retrieve forensically sound data dalam iPhone. Dia banyak lah, dia punya cryptography dalam tu. Dia panggil keyback. Keyback tu ada 7 jenis. All those information yang dalam iPhone ni is being encrypted. Ya, so that's why orang banyak pakai iPhone daripada Android. Android common lah, selalu kena macam Windows ya. So it depends macam mana you jaga handphone dan sebagainya. Jangan klik ikut suka hati. So far okay lah in terms of, you know, macam mana you defend you punya handphone. So kerja memang banyak, as I said earlier. Ramai orang kena buang. Ada some of my, you know, contacts dan sebagainya dapat pergi interview. Tengok CV cantik, tapi bila pergi interview tak reti nak cakap pun susah juga ya, benda macam tu. So you have to be hands on. You kena faham benda tu, macam mana demarcation dia, intelligence, incident juga investigation. Okay, no, cantik boleh cerita. Bila you pernah buat lagi penting. Case study tu penting. That's why I want you to present next week as though that you have done benda tu ya. Some kind of technical punya work ya. So kerja tu, you know, kalau nak stay kerja, kalau macam kerja kat government, okay, sekarang ni government memang okay. During my time nak pergi ke private sector, zaman during that time not so okay lah in terms of benefit. Tapi sekarang ni okay. Dapat apa ni, bonus lagi baru-baru ni, RM700 ataupun untuk pensioner. Macam my mom still around, my father dah tak ada, dia dapat, you know, pension alhamdulillah RM350. But for me tak ada apa-apa, cyber security. So you know, what I'm trying to say, cyber security punya trend is okay sekarang ni. Still orang dapat bekerja, lompat-lompat kerja, tak ada masalah. But yang penting tu you are more technical, tapi you are into governance pun okay. But technical ni lagi marketable lah, what I'm trying to say. So cyber defense strategy ni into the act ni kan. So bila you are ni, I try to put everything into one diagram ni. Kita macam incident response ni, kita kena buat threat hunting. Macam mana kita nak detect, identify yang something happen, you know, the scene tu. Nanti your employer bagi you scene, kata macam kat Dell tu, you akan buat tiap-tiap hari. What I know, dia akan bagi you certain teknologi. Contohnya, you know, carbon black ataupun EDR, Palo Alto dan sebagainya, depends ya. So you akan selalu scanning, tengok ada malware infection dan sebagainya. Kalau ada, kena buat preservation. That means preservation imaging of volatile memory. Penting dekat RAM tu. That means banyak, you know, activity kat situ. Sebab ada filers punya malware dan sebagainya. Minggu ke 7, 8, 9, 10 memang you all akan buat malware lah ya, benda tu hands on. And then macam mana nak buang, eradication, remediation. So banyak IOC. So benda ni kena ada experience. Tak nak buat dia punya full cycle ni ya. Detection, identification, preservation, acquisition. CSIRT, as a CERT punya person, dia kena faham benda ni. Log file preservation, macam mana dia buat threat hunting, macam mana dia nak configure correlation dan sebagainya. Ini adalah SOP dia, eradication, forensic analysis, presentation sampai ke level takedown. This is what I've done. Kalau kita tengok untuk incident handling, dia ada dia punya proses. Forensic dia ada proses, preparation, identification, containment, eradication, recovery. You know, forensic dia ada image. So I jumble semua menjadikan satu, iaitu cyber death ni. You know, ada satu paper, semua benda ada dalam ni. You know,
in terms of analysis tu sama je. Dia apa yang analysis dekat incident handling buat, dekat forensic buat, dekat apa ni threat intelligence buat, dia more or less sama. Dia ada berlainan sikit itu yang that's why if you go for interview ke ataupun dekat company you sendiri, you must be able to differentiate all those things, ya. So penting is for your knowledge. And bila pergi kat analysis part tu memang detail lah, ya. Macam pergi kat operating theatre, bedah komputer, ya. Komputer punya anatomy dengan manusia punya anatomy, of course manusia lebih kompleks lah, dengan ada darah, dengan ada jantung dan sebagainya kan. Tapi kalau nak buka hard disk tu, data recovery, nak buka hard disk data recovery, memang apa ni very complicated lah. So dalam threat intelligence report dia ada sticks and taxi, dia look into strategy, operational, tactical dan sebagainya. And then you know, dalam cyber threat intelligence dah ada hash IP, but apa yang kita nak tengok dia punya tactics, techniques dengan prosedur. We try to cover, I try to explain dalam minggu kelima bila kita go through cyber threat intelligence. And kalau kita buat investigation, kalau kat bawah ni kes-kes yang biasa yang banyak, dia punya investigation tu agak senang, straightforward. Tapi yang jarang berlaku, yang duduk kat dalam sistem for 10 months, 6 months, dia duduk kat situ, kita tak nampak apa, dia punya profit lagi tinggi lah. So we can discuss some of the analogy ataupun konsep kat sini. IOC, IPs tadi, IP address, domain dan sebagainya. We go through dalam minggu kelima into detail. I hope that you understand benda ni. So kalau kita tengok, so windows of opportunity kat merah tu macam mana orang attack. Dia buat reconnaissance, dia deliver, dia exploit. Lepas exploit tu ada post exploitation, dia guna mimicards, you know, C2, macam mana dia communicate privilege escalation, lateral movement, banyak aktiviti dalam tu. You know, gather, aggregate, analyze, identify tu yang blue team ni, red team that I mentioned earlier. You know, macam mana you aggregate all those information through SIM lah, ya. Analyze, identify, triage, investigate tu yang mana CSIRT dekat bawah ni. CSIRT, red teaming kat atas ni, ya. Nanti try to digest during break kita setengah jam. Kalau ada apa-apa tanya. Threat hunting penting. Network punya apa ni data, host punya data, itu adalah bread and butter. Memory analysis, malware analysis, macam mana jadi cyber threat punya apa ni report, macam mana jadi incident response punya report, macam mana dia jadi apa ni digital forensic punya report, kan. Analysis dia more or less the same, tapi dia punya focus area imaging untuk forensic, incident response untuk apa ni threat cyber apa ni incident handling punya analyst, dan juga threat intelligence dia fokus report dia lain sikit lah, ya. So bila ada apa ni recognition ni, kita kena detect, deny, disrupt. That's why I came out with apa yang kita panggil cyber death, ya. So dah lagi 2 minit, 9.30. Ada apa-apa soalan sebelum kita break ni? Ada. Okey. Doktor, saya nak tanya lah, kan baru-baru ni yang pasal metaverse tu, macam apa? Facebook kan dah introduce metaverse and augmented reality. Adakah tu dikira juga one of digital transformation, and sebagai doktor, sebagai practitioner, apa yang doktor rasa challenge akan datang untuk metaverse ni, untuk dalam segi forensik maybe? Itu bila kita nak dapatkan data memang dia tak bagilah. And then satu lagi, Facebook walaupun dia transcend into meta dan sebagainya kan, so it will come out into new orang kata features dan sebagainya. But kalau kita tengok benda ni, dia macam SOCMAC ni jadi benda dia yang baik, ada yang tak baik lah. So question ni I'm trying to answer pun very broad. Question being asked ataupun answer yang being given tu akan very broad.
But what I'm trying to say, banyak isu-isu yang akan ada daripada SOCMED ni lah. Kalau berbalik kepada Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya kan. So macam-macam being shared in terms of activities, and kadang-kadang benda tu jadi permasalahan instead of good things lah. So kalau kita nak buat forensic punya investigation, dekat situ most probably kalau macam untuk threat intelligence, kita ada crawler, kita dapatkan some kind of information, tapi daripada Facebook punya teknologi juga dia akan block. So ada juga yang menggunakan SOCMED. Kalau you all nak selain cyber security ni kan, sentiment analysis ataupun you are into media analytics, dekat my division ada satu unit yang look into media analytics dari segi social well-being, dari segi social punya engagement dan sebagainya. So nak jawab soalan Hazirah ni, kalau dari segi forensik punya kerja memang susah lah kita nak dapat data daripada situ. Kadang-kadang kita kena buat lebih awal threat intelligence, kita dah identify that this is something bad gonna happen, so mungkin kita akan buat some kind of snapshot dan sebagainya. Tapi kalau you refer balik, katalah ramai yang report kat saya bilang ke kena hack lah dia punya Facebook ke dan sebagainya, memang Facebook tak layan lah dekat situ. So kalau macam in terms of video file ataupun homicide, most probably CSM through cyber 999 ataupun MyCert dia boleh contact balik lah. So memang dari segi digital transformation akan jadi rampant. Macam contohnya saya ada keluar saya dah share dengan you all ke tak, pasal Sugarbook. Dia develop satu application, dia nak menolong, dia kata dia nak menolong students. Kan? So saya cakap dekat situ, tujuan tak menghalalkan cara dia tak baik, cara dia tak ikut syariat dan sebagainya. Walaupun dia argue student tu dapat bayar fees, university fees, dan paling high ranking adalah dekat dekat certain university lah, especially yang private punya university. So digital transformation ni dengan application development ni is very subjective. Kita kena tengok juga dia punya tujuan dan sebagainya, security and all those things lah. So I hope I answer your question, because your question quite broad juga macam mana kita nak buat, and my answer juga quite broad lah, unless you want to go into specific things, yeah. So ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita break for half an hour. Kita come back about 5 minutes past 10, 10:05. Okay? Okay. Okay, alright. Thank you. Alright, thank you.